America's values. When America sends its young, its brave, its finest, we do not send them to fight for a king or a crown. We do not fight for a sect or a denomination. We do not fight for a motherland or a fatherland. No, and we never, ever fight for conquest or plunder or enslavement of another people. When America is at its best, America sends its young, its brave, its finest to fight for simple, humble values. The values of freedom, liberty, and democracy. And when the job is done, when the mission is accomplished, when the tyrant is taken down and democracy is stood up, America does something unique in the history of mankind. We go home. All that America asks for in return for the sacrifice of our young, our brave, and our finest are a few small plots of land to bury our dead. All of you are seated here in one of those small plots of land. That is why this date, June 6th, this place, Normandy, and this ceremony here is so important. It is a reminder to all of us of the true cost of war and the real price of freedom. It is a price that we paid on D-Day 80 years ago. It is a price that we remind all authoritarian dictators today that if necessary, we will pay that price again to ensure the success of freedom. And that is ultimately why France knows, the United States knows, and we know. La France connaît, et les États-Unis connaissent, et nous connaissons that the world's most powerful weapon system is not a T-72 manned by mercenaries. It is not a Fujian aircraft carrier patrolling artificial islands. It is not a suicide terrorist killing and slaughtering innocents. No. The world's most powerful weapon system was, is, and shall forever be a free people willing to fight for freedom. Ladies and gentlemen, thank you for coming here. Thank you for remembering here. Thank you for renewing your faith in freedom. Je voudrais dire merci beaucoup. May God bless each and every one of you, France and the United States of America. Distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron. Chers invités, le Président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur le Président des États-Unis, cher Joe Biden, Madame la Première Dame, Dr. Jill Biden, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs les combattants du débarquement, chers vétérans, Mesdames et Messieurs, ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Il est un sanctuaire où se transmet comme un flambeau la mémoire inlassable du jour J. Car ici,
et le lien séculaire entre nos deux nations, nos deux républiques qui se renouvellent et s'affirment. Un lien de sang versé pour la liberté. Ce lieu comme cette cérémonie disent notre dette à l'égard de ceux qui sont tombés, comme de ceux qui ont survécu. Et vous voilà, aujourd'hui, à nos côtés. À l'été 1944, vous aviez 20 ans à peine, parfois moins. Vous aviez une famille, des amis, une fiancée, une femme, parfois des enfants. Vous aviez des rêves, des projets, un avenir. Et vous avez tout quitté. Franchi l'océan et débarqué sur les côtes de France, il y a 8 décennies de cela. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous n'oublions pas. Merci. Vous êtes venus ici et vous avez rejoint notre guerre pour y faire basculer l'histoire. Oui. Vous êtes venus ici, Mr. Hilbert Margol, débarqué à Marseille en janvier 1945, remontant l'Europe de la Provence à la Pologne, jusqu'à ce jour dramatique où, avec votre frère jumeau Howard, vous avez découvert les charniers de Dachau. Vous êtes venu ici, Mr. John Wardle, fantassin auquel votre courage a valu une blessure à Hürtgenwald, en Allemagne, en pleine bataille. Vous êtes venu ici, Mr. Robert Pedigo, pour combattre avec votre escadrille de Saint-Laurent à l'Allemagne. Vous êtes venu ici, Monsieur Calvin Scheiner, qui avait participé à l'opération Dragoon depuis le sud de la France et passé les derniers mois de guerre à réparer nos hôpitaux, nos voies ferrées, nos routes. Vous êtes venu ici, Monsieur Edward Berthold, devenu avec vos 35 missions de combat un véritable fléau des nazis, dont vous bombardiez inlassablement les centres névralgiques, tout comme Edwin Cottrell, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui et qui aurait dû être des vôtres. Vous êtes venu ici, Monsieur Dominic Critelli, pour libérer le continent où vous étiez né. Et vous, Mr. Bill Casassa, avec cette force d'âme exceptionnelle qui vous a permis de tenir 171 jours de combat continu face à l'ennemi. Vous êtes venu, Mr. Victor Chaney, débarqué en juillet sur la plage d'Utah Beach pour libérer la Normandie, puis Angers, puis Reims. Vous êtes venu ici, Mr. Raymond Glansberg, vous, l'enfant du Bronx, combattant le long de la Moselle et des Vosges, et vous, Mr. Richard Stewart, pour faire passer nos messages à travers les frontières de la France, la Belgique, l'Allemagne. Vous êtes venu ici, Mr. John Kenyon, qui avait vécu la Normandie, la libération de Paris, le Maroc, évacuant nos blessés, transportant nos hommes et notre matériel. Vous êtes venus ici. Le monde libre avait besoin de chacun de vous et vous avez répondu présent, comme vos frères d'armes, encore vivants, comme vos frères d'armes, alors tombés. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. And you are back here today, at home, if I may say.
Rangers, lead the way. Telle fut l'exclamation de Norman Cotta, sous le feu de la mitraille à ses hommes, sous la pluie d'obus. Vous êtes venus ici, alors vous voilà à jamais chez vous, sur le sol de France, et nous n'oublions pas. À vous, hommes de la Great Generation, de nous enseigner à notre tour à être grands, à lutter pour la paix et la liberté du monde. À nos côtés, vous avez fait cette guerre et nous l'avons gagnée. Alors pour vous qui êtes là, et pour vos camarades qui ne le sont plus, et dont vous portez la mémoire en ce jour, pour votre bravoure au service de notre liberté, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, will now present the National Order of the Legion of Honor. Established in 1802 by Napoleon Bonaparte, the Legion of Honor is France's highest decoration and recognizes eminent services to the French Republic. This distinguished award to these American veterans acknowledges their service and participation in the liberation of France during the Second World War. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron, va maintenant présenter l'Ordre national de la Légion d'honneur. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est la plus haute décoration française et récompense les services éminents rendus à la République française. Cette distinction décernée à ces vétérans américains reconnaît leur service et leur participation à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Hilbert Margol, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Wardle, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Thank you very much. Thank you. No, he wants to stay. He wants to stand. Monsieur
Robert Pedigo, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Calvin China, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Edward Berthold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Dominique Critelli, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Bill Cassasa, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Victor Channing, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Raymond Glansberg, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Kenyon, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Distinguished guests, please welcome the Honorable Lloyd J. Austin III, Secretary of Defense of the United States of America. Chers invités, veuillez accueillir l'honorable Lloyd J. Austin, troisième du nom, secrétaire à la Défense des États-Unis d'Amérique. President Biden, Dr. Biden, President Macron, Mrs. Macron, distinguished guests, ladies and gentlemen, and above all,
the veterans of World War II. I am honored to stand again at this hallowed place. We bow our heads to remember the more than 9,000 U.S. and Allied soldiers killed or wounded on D-Day by Hitler's forces. On behalf of the United States Department of Defense, I am here to give thanks, inadequate as that word may be. 80 years later, we thank the young Americans who took the beaches, who helped liberate France, and who helped free this continent from Nazi tyranny. We thank every Allied warrior who fought for freedom on June 6, 1944. And we thank the American and Allied veterans who have rallied once more on the shores of Normandy. Victors of D-Day, we are humbled by your presence. The young Americans who fought through the clamor and the chaos on D-Day have grown old or left us. And whenever a veteran of D-Day is gathered to his maker, in the fullness of time, after a long life lived in freedom, he wins a final victory over Hitler. You helped defeat what Churchill called a monstrous tyranny never surpassed in the dark, lamentable catalog of human crime. And you laid the foundation for a more just, free, and decent world. Together with our allies, we built peace out of war, a hard-headed peace, a peace renewed by constant commitment, a peace forged by the generation that won the bloodiest war in human history. And so our gratitude must never fade. Our memories must never dim, and our resolve must never fail. We still seek a world where aggression is a sin, and where human rights are sacred, and where all people can live in freedom. And so we must rally again to defend the open, post-war world of rules, rights, and responsibilities. Those rules protect us. Those rights define us. And those responsibilities summon us once more. At this hinge in history, we must again stand firm against aggression and tyranny. And as I said here last year, if the troops of the world's democracies could risk their lives for freedom then, surely the citizens of the world's democracy can risk our comfort for freedom now. So let us again uphold the spirit of D-Day. Let us again defend the principles that the Allied armies carried. And let us again thank the heroes of D-Day who kept freedom alive for us all. You saved the world. You saved the world, and we must only defend it. Gentlemen, we salute you. May God bless the American and Allied troops who fought here. May God bless the United States of America, and may God bless all who cherish human freedom. Thank you.
Papa, what was it like on D-Day? We had no idea what we were going to do or where it would happen, but it was the beginning. It was a very decisive battle for us because our mission was to establish ourselves on the beach. When we were on that boat, on that Higgins boat, everybody talked about the same thing, helping each other and not getting killed. We started up this sandy area, and there were hundreds of men inside. My father jumped about 1:30 in the morning on June 6th. The plane was too low, it was too fast. The fire coming up was so thick, it was like you could walk on it. It wasn't something that we had ever seen before in all of our training. I always have said that there was the power of my mother's prayers that saved me that day. And it gets to me thinking about it. But as I look over those crosses, I see people standing up, even waving. I have to go back because there's something there that draws you back. I have a very close friend that I knew by the name of Edward Mirosevich. He had received a very bad stomach wound, and I could not even bandage it properly. We said goodbye to each other wherever. He's laying here on the cemetery here in Colville. I think of the many men here that paid the ultimate price for the freedom of Europe. Young people want to know and need to know. Everybody I saw that I was glad to fight alongside them, they were willing to stand up. And not all of them came back. And they all have a story to tell. And it's our responsibility to tell those stories. People will not be forgotten as long as we keep talking about them. I am not a hero, I just did my job. The real heroes are laying here on the cemeteries. These are our heroes, and we should never forget them. Distinguished guests, the 46th President of the United States of America, Joseph R. Biden, Jr. Invité d'honneur, le 46e président des États-Unis d'Amérique,
Joseph R. Biden Jr. The hour had nearly come. Monday, June 5th, 1944. The evil of Hitler's Third Reich was devastating the world. Nazi Germany had subjugated the once free nations of Europe through brute force, lies, and twisted ideology of racial superiority. Millions of Jews murdered in the Holocaust. Millions of others killed by bombs, bullets, bloody warfare. Hitler and those with him thought democracies were weak, that the future belonged to dictators. Here, on the coast of Normandy, the battle between freedom and tyranny would be joined. Here, on that June morning, the testing was at hand. President Macron, Mrs. Macron, Secretary Austin, Secretary Blinken, distinguished guests, most of all, our honored veterans who met that test at the ages, a test of ages to that moment, 80 years ago today. On behalf of the American people and as Commander-in-Chief, it's the highest honor to be able to salute you here in Normandy once more. All of you, God love you. Winston Churchill called what happened here, quote, the greatest, most complicated operation ever, end of quote. After years of planning, Operation Overlord was ready to launch just as soon as the weather turned. Across the choppy English Channel, the Supreme Commander of the Allies, Dwight D. Eisenhower, waited. The largest force ever of its kind, built by 12 nations. Men, guns, planes, naval craft of every description waited. The world, captive and free, waited. Finally, Eisenhower's forecasters said there was a window in the weather. It would open briefly on Tuesday, the 6th of June. The general weighed the options and gave the order. At dawn, the Allies would strike. The great crusade to free Europe from tyranny would begin. That night, General Eisenhower drove to the English town of Newbury to visit paratroopers of the 101st Airborne. There were men from all over America. It was estimated that 80% of them would be killed within hours. That was the estimate. But they were brave, they were resolute, and they were ready. One soldier told General Eisenhower, quote, don't worry, sir. The 101st is on the job. Everything will be taken care of. That's what he said. And because of their courage and their resolve, because the courage and resolve of their allies, it was taken care of. From the sea and sky, nearly one... Cielo, 160.000 tropas aliadas llegaron a Normandía. Muchos no volvieron a casa, era obvio. Muchos sobrevivieron al día más largo. Siguieron luchando durante meses hasta que conseguimos la victoria final. Y unos pocos están hoy aquí. Un grupo de hermanos están hoy aquí. Karen Smith está aquí. Ese día, bajo el fuego de la artillería, pudo operar el radar, permitiendo a los primeros barcos estadounidenses llegar aquí a la costa de Normandía. También proporcionando apoyo de armamento a los Rangers cuando llegaban a Pointe du Hoc. Bob Gibson también está aquí. Llegó a la playa de Utah 10 horas después de que comenzara la invasión.
Las balas volaban por todas partes. Y Bob llevaba maquinaria para proteger a la infantería ante los ataques de la aviación alemana. Ese día y muchos días después, siguió haciendo lo mismo. Ben Miller está aquí también, médico que estaba a bordo de la división de la 82 División Aerotransportada. El 6 de junio cruzó el canal. Al avión, los alemanes le derribaron las alas y consiguieron aterrizar. Se estrellaron, pero pudieron sobrevivir e hicieron su trabajo, llevando a los soldados a lugares seguros. Trataron heridas, salvaron vidas. Todos los soldados que llegaron a la playa, ya sea por paracaídas, todos los marineros que venían por navíos, todos los aviadores que destruyeron los puentes, carreteras controlados por los alemanes, todos estaban apoyados por otros estadounidenses valientes, incluyendo más de 1000 personas de color, hombres y mujeres que con valentía sirvieron a pesar de las limitaciones injustas que tenían en su nación. Joe Brown también está aquí, que formaba parte del Red Ball Express, un convoy médico de conductores y de médicos africanoamericanos. Salvaron vidas. También miembros del legendario Tuskegee, que hicieron 15.000 salidas durante la guerra. Marjorie Stone está aquí también. Estaba como mecánica en el ejército del aire, ayudando a reparar aviones de Estados Unidos. Esta ha sido siempre la historia de Estados Unidos. Al igual que lo que hay en las carreteras y cementerios que tenemos aquí detrás de nosotros. Aquí hay 10.000 héroes enterrados, uno al lado del otro. Soldados, inmigrantes, personas nacidas en nuestro país, de distintas razas, de distintas religiones, pero todos de Estados Unidos. Todos sirvieron con honor cuando Estados Unidos más los necesitaba. Y de costa a costa, Estados Unidos ofreció a todos los soldados que volvieron una manera para volver a encajar en nuestro país. Lo hicimos todos juntos. Los hombres que lucharon aquí se convirtieron en héroes. Gracias, no por ser los más fuertes, sino porque llevaron a cabo una misión audaz, sabiendo, todo el mundo lo sabía, que la probabilidad de morir era real. Pero lo hicieron con todo y con eso. Sabían, sin ninguna duda, que esto podía pasar y que hay cosas por las que merece la pena luchar y hay cosas por las que merece la pena morir. La libertad merece la pena, la democracia merece la pena, Estados Unidos merece la pena, el mundo merece la pena. Entonces, ahora y siempre. La guerra en Europa duró unos cuantos meses más, pero aquí la balanza se equilibró a nuestro favor. Aquí demostramos que la fuerza de la libertad es más fuerte que la fuerza de las conquistas. Aquí demostramos que los ideales de nuestra democracia son más fuertes que cualquier ejército o que cualquier combinación de ejércitos en todo el mundo. También demostramos otra cosa aquí: la unidad inquebrantable de los aliados. Aquí con nosotros están hombres que sirvieron junto con los estadounidenses en ese día. Llevaban en sus brazos banderas distintas, pero demostraron la misma valentía por el mismo objetivo. Lo que hicieron los aliados juntos hace 80 años sobrepasó cualquier cosa que pudiéramos haber hecho solos. Fue una demostración poderosa de nuestras alianzas, alianzas de verdad que nos hacen más fuertes. Una lección que espero que los estadounidenses nunca olvidemos. Juntos ganamos la guerra, reconstruimos Europa, incluyendo a nuestros antiguos enemigos. Una inversión que fue compartida para tener un futuro próspero. Creamos la OTAN,
la mayor alianza militar en la historia del mundo. Y a lo largo del tiempo, efectivamente, eso es. A lo largo del tiempo, hicimos que más países entraran en la OTAN, en la alianza de la OTAN, incluyendo los nuevos miembros, Finlandia y Suecia. Hoy, la OTAN está formada por 32 países y la OTAN está más unida que nunca y más preparada que nunca para mantener la paz, para disuadir las agresiones, para defender la libertad en todo el mundo. Estados Unidos invierte en nuestras alianzas y está forjando nuevas alianzas, no simplemente por altruismo, sino por nuestro propio interés también. La capacidad única de Estados Unidos de unir países es una fuente innegable de nuestra fortaleza y de nuestro poder. Estar aislado no era una respuesta hace 80 años y tampoco es la respuesta a día de hoy. Sabemos que las fuerzas oscuras por las que lucharon nuestros héroes hace 80 años no se han ido nunca. La agresión, la avaricia, el deseo de dominar, de controlar, de cambiar fronteras por la fuerza, son perennes. Esa lucha entre las dictaduras y la libertad no tiene fin aquí en Europa. Vemos un ejemplo muy claro. Ucrania ha sido invadida por un tirano buscando su dominación y los ucranianos están luchando con gran valentía, sufriendo grandes pérdidas, pero nunca echando el pie atrás y dando marcha atrás. Con la agresión de Rusia, han infligido grandes pérdidas a Rusia. 350.000 soldados rusos muertos o heridos. Cerca de 1 millón de personas han abandonado Rusia porque ya no ven un futuro en Rusia. Estados Unidos y la OTAN y nuestra coalición de más de 50 países siguen firmemente al lado de Ucrania. No nos iremos. Porque si lo hacemos, Ucrania se vería subyugada. Y hay mucho en juego. Los vecinos de Ucrania se verían amenazados. Toda Europa se vería amenazada. Y no nos engañemos, los autócratas del mundo están viendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Ucrania. Para ver si permitimos que esa agresión ilegal ocurra sin mayor problema, eso no lo podemos permitir. Tenemos que hacer que se rindan los acosadores. Tenemos que doblegar a los dictadores. Si lo hacemos, quizá no nos engañemos. Como comandante en jefe dice Biden, es un honor estar con todos esos veteranos a los que acaban de homenajear. Recordaba lo que ocurrió en el lugar en el que ocurrió hace hoy 80 años, el comienzo asegurado del presidente estadounidense de la liberación a Europa de la tiranía, una lucha entre las dictaduras y la libertad que sigue en Europa, en Ucrania, y ha puesto a Putin como ejemplo de tirano. Mientras los líderes occidentales conmemoran en Normandía aquel desembarco histórico que fue el principio del fin de la ocupación y de la Alemania nazi al otro extremo de Europa, aquí en Ucrania, la guerra sigue siendo una realidad, sobre todo en este lugar en el que nos encontramos, en el norte de la provincia de Kharkov, en la localidad de Kozachal-Lopan, apenas 5 kilómetros de la frontera rusa. Desde aquí escuchamos las fuertes detonaciones de los intensos combates que siguen registrándose desde que hace semanas los rusos volvieran a cruzar la frontera y a ocupar parte de este territorio. Esta localidad es una ciudad fantasmal, al igual que las otras aldeas que hemos recorrido hasta llegar hasta aquí. La destrucción es enorme y se demuestra una vez más que en este rincón de Europa, ese jinete del apocalipsis, la guerra sigue cabalgando. Putin amenaza con armar a terceros países si Occidente deja que Ucrania use sus armas contra territorio ruso. Es la reacción del Kremlin al primer ataque de Kiev contra Rusia con armas estadounidenses.
Nuestra respuesta puede ser asimétrica, así lo ha dicho Putin en una entrevista con agencias internacionales. Una vez más, el Kremlin ha recordado que tiene a su disposición armamento nuclear y que Occidente no debería tomarse a la ligera sus amenazas. Aún así, ha aclarado que está fuera de discusión un ataque deliberado a la OTAN o la invasión de Polonia. El mandatario ha querido dejar claro también que está mejorando su sistema de defensa. Those that fought here, died here, literally saved the world here. Let us be worthy of their sacrifice. Let us be the generation that when history is written about our time, in 10, 20, 30, 50, 80 years from now, it'll be said, when the moment came, we met the moment. We stood strong. Our alliances were made stronger. We saved democracy in our time as well. Thank you very much, and may God bless you all, and may God protect our troops. Thank you. Distinguished guests, in honor of the veterans gathered with us today and those commemorated at this hallowed ground, Lieutenant Commander Catherine Miyamasu will now read the watch. Chers invités, en l'honneur des vétérans réunis avec nous aujourd'hui et de ceux qui sont commémorés dans ce lieu sacré, la capitaine de corvette Catherine Miyamasu va maintenant lire The Watch, la garde. Detail! Attention! Center! Face! When a sailor retires, it is traditional that a younger service member read the watch. Today, we want to read the watch for all World War II veterans here today, both behind us and all around us. 80 years ago, these sailors stood the watch. While some of us were in our bunks at night, these soldiers stood the watch. While some of us were in school learning our trade, Marines, airmen, and coasties stood the watch. Yes, even before some of us were born into this world. The men behind me and their brothers and sisters who lay before me stood the watch. In those years, when the storm clouds of war were seen brewing on the horizon of history, they stood the watch. Many times, they would cast an eye ashore and see family standing there, needing guidance and help, needing that hand to hold in those hard times. But still, they stood the watch. They stood the watch 80 years ago. They stood the watch so that we, our families, and our fellow countrymen and women can sleep soundly in safety each and every night, knowing that these veterans stood the watch. Today, we are here to say, World War II veterans, the watch stands relieved. Relieved by those you have trained, guided, and led. American World War II veterans, you stand relieved. We have the watch. Present! Arms!
Distinguished guests, please rise if you are able, as we salute those memorialized here at Normandy American Cemetery, and remain standing for the playing of La Sonnerie au Mort and taps, and the departure of the official party. Chers invités, veuillez vous lever si vous le pouvez pour saluer ceux qui sont commémorés ici au cimetière américain de Normandie et rester debout pour l'interprétation de la sonnerie aux morts et de taps et pour le départ de la délégation officielle.
Freeze!